En el verano de 1867, en una apartada comunidad agrícola a las afueras de Sedalia, Missouri, un niño de apenas 8 años llamado Timothy Caldwell se convirtió en el protagonista del caso médico más perturbador jamás registrado en el medio oeste norteamericano. El Dr. Samuel Harding, único médico de la región, llenó 3 voluminosos diarios de cuero con observaciones sobre aquel niño cuyo comportamiento desafiaba cada principio de la naturaleza humana conocido por la medicina del siglo XIX. A los ojos de un extraño, Timothy parecía normal, incluso encantador. Pero bajo esa inocente fachada se escondía algo que la ciencia de la época simplemente no podía explicar. En el lapso de 6 meses, 3 personas murieron en supuestos accidentes alrededor del pequeño Caldwell, junto con decenas de animales de granja halados muertos en circunstancias misteriosas. En total, 11 vidas, todas con un denominador común. Habían cruzado su camino con un niño cuya sonrisa jamás alcanzaba la frialdad de sus ojos azul pálido. Los registros oficiales fueron celados y ocultados por las autoridades locales durante más de un siglo. Sin embargo, la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que creemos saber sobre la capacidad de maldad en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy y el terror que envolvió el condado de Sedalia, este relato te intriga. Asegúrate de suscribir a nuestro canal y activar la campana de notifications para no perder ninguno de nuestros análisis sobre los misterios más oscuros de la historia de América. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o estado nos escuchas. Nos encanta saber de nuestra comunidad de entusiastas del misterio alrededor del mundo. Los hechos que volverían infame a Timothy Caldwell no comenzaron con violencia, sino con pérdida. Missouri, en 1867, era un estado ensangrado por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando tras de sí viudas, huérfanos y comunidades tratando de levantarse de los escombros. La granja Caldwell, enclavada en un valle a 15 millas al sur del pueblo, había sido próspera alguna vez. James y Martha Caldwell la construyeron con sueños de criar ganado y cultivar maíz. Pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek, en 1861. Martha trató de sostener la granja sola, pero la tisis se levó sus pulmones en el gélido invierno de 1865. Así, la tierra quedó en manos de su hijo Thomas, de apenas 21 años, heredando un terreno que no podía trabajar y deudas imposibles de pagar. La desgracia no terminó allí. Al recibir la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando viuda y un hijo de 8 años, Thomas vio tanto una carga como una oportunidad. El niño necesitaría un hogar, y él necesitaba manos para la interminable labor del campo. Thomas Caldwell era un hombre endurecida por la guerra y la pérdida. Su esposa, Sarah, se había vuelto amarga, y de lengua afilada durante sus años sencillos. Ninguno de los dos estaba hecho para criar a un niño, y menos a uno que legó en la primavera de 1866 con nada más que una pequeña bolsa de tela, y unos ojos demasiado viejos para su rostro infantil. Timothy era menudo para su edad, de piel tan clara que el sol de Missouri la quemaba con facilidad, y cabello rubio que su tía Sarah mantenía corto para evitar los piojos. Hablaba poco de su vida antes de la granja. Un padre soldado, una madre que toja sangre, un tiempo viviendo con vecinos después de su muerte. Lo que más llamaba la atención de los adultos era su cortesía impecable. Siempre respondía sí, señor, o sí, señora, nunca se quejaba en I del trabajo en I del castigo. En apariencia, era el ejemplo perfecto de un niño bien portado. El Dr. Samuel Harding lo conoció por primera vez en junio de 1866, cuando Timothy acompañó a su tío al pueblo a comprar provisions. Harding,
Graduado del Missouri Medical College y uno de los pocos médicos formados al oeste de San Luis. Había desarrollado un agudo instinto para leer a las personas durante sus años atendiendo tanto a soldados de la Unión como a confederados. Pero algo en el pequeño Caldwell lo inquieto, aunque no pudo precisar que el niño era perfectamente respetuoso. Escribió en su diario. Respondía con precisión. Mantenía el contacto visual adecuado. No mostraba timidez ni nerviosismo. Nada de lo típico en un chico rural frente a un extraño. Sin embargo, su presencia me resultaba profundamente incómoda. Su mirada tenía una intensidad que sugería que me estaba estudiando a mí. Con la misma frialdad clínica que yo reservo para mis pacientes. La comunidad agrícola alrededor de Sedalia era tan pequeña que todos sabían la vida de los demás. La granja Caldwell era aislada. Sí, pero no lo suficiente como para que los vecinos dejaran de notar ciertas cosas. Eleonora Patterson, suya propiedad colindaba con la de los Caldwell. Solía ver a Timothy trabajar en los campos o cuidar el ganado. Comentó a su esposo que aquel niño trabajaba con una concentración inusual. Sin cansancio, sin descanso, sin el más mínimo juego. Era como ver una pequeña máquina. Le dijo una noche a su marido Samuel durante la cena. Estuvo de sol a sol sin parar. Sin una sola queja. No es natural que un niño no tenga nada de juego en él. Los Patterson criaban gallinas, y Eleonora notó algo extraño. Sus aves se agitaban cada vez que Timothy se acercaba a la cerca que separaba las propiedades. Se agrupaban, cacaraban, irizaban sus plumas y se negaban a acercarse al límite del terreno. Su esposo lo desestimó como coincidencia, pero ella no pudo quitarse de encima la sensación de que los animales percibían algo en el niño que los humanos no podían ver. La primera muerte ocurrió en un sofocante agosto de 1866. Mary Fletcher, de 5 años, hija del herrero del pueblo, conocida por su risa brillante y su costumbre de vagar, había estado llegando cerca del arroyo Willow Creek, un riachuelo poco profundo que corría entre varias propiedades, incluida la de los Caldwell. Fue Timothy quien jaló el cuerpo. Luego a la casa de los Fletcher justo cuando la familia se sentaba a cenar. Su ropa estaba húmeda y su rostro pálido, con un air de auténtica angustia. Señora Fletcher, dijo con voz firme pese a su agitación. Encontré a Mary en el arroyo, no respira. La partida de búsqueda se precipitó al arroyo y encontró a la niña boca abajo, en apenas 45 centímetros de agua. El Dr. Harding, llamado de inmediato, dictaminó que había muerto ahogada. Una tragedia común en zonas rurales donde los niños jugaban sin supervisión. Lo que inquietó a Harding no fue la muerte en sí, sino el relato de Timothy. El niño describió con una precisión asombrosa la posición exacta del cuerpo, el estado de su vestido, incluso el color del agua alrededor de su rostro, demasiado detalle para alguien que afirmaba estar aterrorizado. Thomas Caldwell confirmó que, en efecto, uno de los terneros se había perdido esa mañana y que había enviado al niño a buscarlo. El animal apareció 2 días después. Sano, pastando a más de 1 kilómetro de donde Mary Fletcher había muerto. La familia Fletcher, destrozada por la pérdida, agradeció a Timothy por haberlos alertado con rapidez. En el funeral, el niño se sentó en silencio junto a su tía y su tío, con la cabeza gacha en aparente respeto. Incluso expresó sus condolencias con la entonación justa de pena. Desearía haberla encontrado antes. Le dijo el padre de Mary. Pero Eleonora Patterson, observando desde el otro extremo de la iglesia, notó algo que la persiguió durante días. Cuando la madre de Mary se desplomó en llanto, cuando el pequeño Atad arrancó lágrimas a los hombres más duros, el gesto de Timothy nunca cambió. Su cabeza seguía inclinada,
pero sus ojos azul pálido permanecen secos. Y atentos. La segunda muerte ocurrió apenas 3 semanas después. La de Henrik Len, un inmigrant noruego que había trabajado como lenador hasta que la artritis lo obligó a retirarse. Henrik Len fue hallado al pie de un risco pedregoso conocido en la zona como Devil's Bluff. Desde allí se dominaba el arroyo donde Mary Fletcher había muerto ahogada. Y Henrik solía treparlo con frecuencia para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, fue Timothy Caldwell quien estuvo implicado en el hallazgo. Venía de regreso del pueblo cuando notó algo extraño al pie del barranco. Vi el sombrero del señor Larson enganchado en un arbusto de espinas. Cantó a la multitud que se reunió. Lo lame pero no respondió. Así que vaya a mirar. Henrik Larson yacía muerto. El cuello roto tras lo que parecía ser una caída desde los 12 metros de altura. La revisión del Dr. Harding concluyó que la muerte había sido instantánea. Lo único fuera de lugar era la presencia de decenas de bellas muertas alrededor del cuerpo. Muchas más de las que se esperarían tan lejos de una colmena. Ese viejo conocía esos riscos mejor que nadie en el condado. Dijo Samuel Patterson el médico tras el examen. Llevaba 3 años subiendo allí sin tropezar siquiera una vez. No tiene sentido que ese caera justo ahora. Timothy, interrogado, sugirió que quizá Henrik había sido picado por las abejas y perdió el equilibrio. Siempre hablaba de lo furiosas que se ponen cuando las molestas. Dijo el niño. Tal vez lo atacaron y se confundió. La explicación parecía razonable. Pero Harding no podía quitarse la inquietud. Las abejas muertas estaban concentradas solo en el lugar del impacto. Si Henrik hubiera alterado una colmena en lo alto, debería haber más rastros a lo largo de su caída. Sin embargo, al subir para revisar las colmenas, Harding las encontró intactas, tranquilas, y las abejas trabajando sin señales de agitación. La tercera muerte borró cualquier ilusión de casualidad. En septiembre de 1866, Jacob Mills, de 6 años, desapareció mientras llegaba en el bosque cerca de la cabana de su familia. 4 días después, lo hallaron en un pozo abandonado, a medio kilómetro de donde había sido visto por última vez. Timothy Caldwell se había ofrecido para unirse a la partida de búsqueda. Durante 3 días recorrió el bosque junto a los adultos, mostrando una resistencia sorprendente para su edad. Conoce cada sendero con una familiaridad desconcertante, guiando incluso a vecinos que llevaban años en la región. Cuando le preguntaron cómo había aprendido tanto del terreno, respondió que solía explorar en su tiempo libre, buscando plantas útiles para cocinar o hacer medicinas con su tía. Al amanecer del cuarto día, Timothy llegó a la cabana de los Mills, exhausto. Creo que encontré algo, dijo a Jacob Padre. Hay un pozo viejo al norte, como a media milla. Escuch lo que parecía un lanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza. En el fondo yacía Jacob, vivo aunque apenas consciente, debilitado por la deshidratación y el frío. Lo sacaron con urgencia, pero pisa los esfuerzos del Dr. Harding. El pequeño murió horas después. Harding anotó en su diario. Ese niño estuvo 4 días en el fondo de ese pozo. Que Timothy pudiera dar con él en un sitio tan oculto plantea preguntas inquietantes. Que tan profundo es su conocimiento del bosque? Que otros peligros escondidos conoce. Más inquietante aún fue la conducta de Timothy durante las últimas horas de Jacob. Mientras la familia lloraba a su hijo moribundo, él permanecía sentado en un rincón, aparentemente rezando. Pero Harding, observándolo en silencio, vio otra cosa. Los labios se movían, sí, pero sus ojos estaban fijos en Jacob con una intensidad casi clínica. Como si analizara cada detalle de su agonía. La respiración entrecortada, la piel pálida,
el vaivén de la conciencia. Cuando Jacob murió, el rostro de Timothy no mostró dolor ni sorpresa. Lo que Harding percibió fue algo más siniestro, una sombra de satisfacción. Tras el funeral, Harding fue al pozo abandonado. Algo no cuadraba. El sitio estaba demasiado bien camuflado. Troncos y ramas dispuestos con precisión, creando una trampa natural casi imposible de detectar. A menos que uno supiera exactamente dónde mirar. La conclusión era demasiado oscura para decirla en voz alta, pero Harding no pudo ignorar la sospecha. Jacob Mills no había caído por accidente. Alguien lo había colocado allí, y alguien había disfrazado la entrada para que nadie lo encontrara a tiempo. Y esa noche, Harding empezó a lavar notas detalladas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran ciertas, el niño era un peligro para toda la comunidad. El problema era que Timothy era, en apariencia, intachable. Iba a la iglesia con sus tíos. Trabajaba con disciplina en la graña. Hablaba con respeto y siempre tenía una explicación plausible para estar presente en cada tragedia. Pero la experiencia del médico lo había enseñado a ver más allá de las apariencias. Había atendido soldados que mataban no por deber o necesidad, sino por algo más oscuro. Un frío interior, una falta de emoción que se notaba en su manera de hablar de la muerte. Timothy Caldwell mostraba los mismos rasgos, condensados en el cuerpo de un niño de 8 años. En octubre de 1866, Harding comenzó su investigación en serios. Aprovechando su papel como médico de la comunidad, visitaba familias y grañas, supuestamente para revisar su salud. En realidad, buscaba información sobre Timothy. Lo que descubrió dibujaba un retrato aún más inquietante. A su alrededor se extendía un círculo de desgracias. El ganado vecino moría a un ritmo inusual, no por enfermedad, sino por heridas inexplicables. Galinas aparecían con el cuello roto, como esos zorros invisibles los hubieran matado. Pero sin rastro de ataque. Cerdos sufrían heridas extrañas que se infectaban y acababan matándolos. Caballos se volvían cojos de repente y debían ser sacrificados. La señora Eleanor Patterson confesó a Harding que había perdido 17 galinas en 2 meses. Y es lo más raro, dijo. Mueren de una o dos cada vez. Siempre por la mañana. El cuello roto de un solo golpe. Mi esposo dice que son zorros. Pero yo nunca he visto huellas. Y la forma en que están muertas es demasiado limpia, demasiado precisa. Cuando Harding examinó las aves, halló pruebas que confirmaban su sospecha. Habían sido matadas con una fuerza quirúrgica, aplicada exactamente en los puntos más frágiles de su cuello. La técnica utilizada para matar a los animales requería un conocimiento considerable de anatomía. No se trataba de la violencia aleatoria típica de un depredador, sino de algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares comenzaron a aparecer en otras grañas. James Wickham perdió 3 terneros en lo que describió como accidentes extraños. Animals que parecían haberse estrangulado solos con sogas, o que terminaban con la cabeza atrapada, en cercas de una forma que desafiaba toda lógica. El toro de premio de Robert Dunham cayó en una zanja y se fracturó una pata. Pese ser uno de los animales más seguros y firmes del condado. En cada caso, las grañas afectadas estaban a distancia de caminata de la propiedad Caldwell. Y en varias ocasiones, los vecinos afirmaron haber visto a Timothy cerca de la zona poco antes de los incidentes. Los 6 caminó junto a la cerca la mañana antes de encontrar al ternero. Contó Wickham a Harding. Me pareció raro verlo tan lejos de su casa, pero el chico siempre era educado. Saludó con la mano, como lo habían enseñado. El Dr. Harding, cada vez más atento, empezó a observar con cuidado el comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas rutinarias a la familia Caldwell. El niño siempre estaba presente, calado, mientras examinaba a sus tíos.
Pero lo que inquietaba a Harding era como Timothy lo miraba trabajar. Con una atención inusual, formulando preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecen demasiado avanzados para alguien de su edad. ¿Cómo sabe uno si alguien está realmente muerto? Preguntó Timothy en una de esas visitas, con el mismo tono casual con el que otros niños hablarían del clima. A veces la gente parece que solo está durmiendo. Al pedirle que explicara su curiosidad, Timothy respondió que quería estar preparado en caso de una emergencia en la granja. Tío Thomas dice que necesito saber que hacer si alguien se lastima, ya que estamos tan lejos del pueblo, dijo. La explicación era razonable. Pero algo en esa pregunta de yo a Harding inquieto. Había en el niño un interés clínico por la muerte. Una fascinación por los mecanismos del sufrimiento que superaba con creces la curiosidad infantil. Preguntaba cuánto tardaba alguien en morir, qué signos había que observar, qué tipos de heridas eran más o menos letales. Siempre con la misma serenidad, con la que un estudiante de medicina hablaría frente a un cadáver. En esas conversations, Harding comenzó a ponerlo a prueba, dando información falsa deliberadamente. Timothy nunca lo corregía en voz alta, pero Harding notaba como archivaba cada palabra, memorizándola con precisión. Lo más perturbador fue su reacción a los relatos de guerra del médico. Cuando Harding hablaba de amputaciones, hemorragias o muertes en el campo de batalla, la mayoría de los niños se estremecían, horrorizados. Timothy, en cambio, escuchaba fascinado, con los ojos clavados en él, y lanzaba preguntas tan detalladas como inquietantes. ¿Gritaban mucho cuando les cortaba los brazos? Preguntó en una ocasión. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta, dicha con toda la cortesía habitual de Timothy, heló la sangre de Harding. Para noviembre de 1866, el médico ya había llenado casi 2 diarios completos con sus observaciones sobre Timothy Caldwell. El retrato que emergía era aterrador. Un niño que entendía la violencia y la muerte con la mente de un adulto, pero sin la más mínima traza de empatia humana. Pero la documentación no era lo mismo que la evidencia. Y lo que Harding necesitaba era precisamente pruebas. Si quería proteger a la comunidad de lo que ya no dudaba era un depredador peligroso. La oportunidad llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La dolencia lo obligó a guardar reposo y a recibir visitas médicas diarias. Lo que dio a Harding acceso casi constante a la casa. Aprovechó para entablar conversaciones más largas con Timothy, midiendo sus respuestas, empujando con cuidado para entender hasta donde llegaba su conocimiento. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell lavaba meses, quizá años, experimentando con animales vivos. Con preguntas sutiles y observaciones, Harding reconstruyó la verdad. El niño capturaba pequeños animales, los hería de maneras calculadas, y observaba con calma como reaccionaban al dolor. Timothy mencionó un lugar al que llamaba la cueva, un sitio donde, según él, iba a estar solo y a pensar. Cuando Harding se aventuró a inspeccionarla, lo que encontró lo dejó sin aliento, una colección organizada de huesos de animales. Herramientas improvisadas con utensilios de granja, usadas como instrumentos quirúrgicos. Y, lo más perturbador, dibujos detallados, de trazo sorprendentemente preciso para un niño, que mostraban conejos, ardillas, aves y otros animales en distintas fases de disección y mutilación. Cada dibujo iba acompañado de notas escritas con la letra clara y cuidadosa de Timothy, describiendo reacciones, tiempos de agonía, métodos de sufrimiento. El sujeto permaneció consciente aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos. Decía una anotación junto a un conejo. Vocalizaciones disminuyeron gradualmente. Movimiento cesó tras aplicar presión en la garganta. Harding comprendió entonces que las muertes del ganado y los supuestos accidentes eran en
realidad enseos metódicos de Timothy en animals más grandes. Pero nada lo preparó para el hallazgo final. Entre los papels más recientes, había dibujos que ya no representaban animals, sino personas. Figuras humanas en poses de dolor, heridas especulativas, anotaciones sobre anatomía. Uno mostraba, sin lugar a dudas, a Mary Fletcher. Otro a Henrik Len. Un tercero, a Jacob Mills, con notas precisas sobre los efectos de la deshidratación y el frío. Timothy Caldwell no solo había estado presente en aquellas muertes. Las había planeado, ejecutado y documentado con la precisión de un investigador. Pero el horror en el condado de Sedalia aún no había terminado. Si esta historia te pone la piel de gallina, compartela con un amigo amante de los misterios oscuros, dale un me gusta para apoyar nuestro contenido, y suscribir para no perder lo que viene a continuación. Porque lo que sucedió después. Desafío de tu entendimiento. El Dr. Harding se encontraba en una situación imposible. La evidencia en la cueva demostraba la culpabilidad del niño, pero había sido obtenida mediante una búsqueda ilegal. Y además, ¿quién aceptaría que un niño de 8 años era un asesino calculator? La ciencia médica de 1867 carecía de conceptos como psicopatia o trastorno antisocial. La creencia general era que los niños nacen inocentes, corrompidos solo por malas influencias o traumas. La idea de un niño sin empatia, nacido incapaz de distinguir el bien del mal, era inconcebible. Harding sabía que si acudía a las autoridades lo tomarían por un médico donado por la guerra. El pueblo defendería a Timothy como a un huérfano traumatizado, y los asesinatos continuarían. Así que tomó otra decisión. Lo enfrentaría directamente. En su siguiente visita, le pidió al niño que lo acompañara a revisar el ganado en el pastizo llano. Ali, a Salas, le reveló lo que había encontrado en la cueva. La reacción de Timothy no fue la que Harding esperaba. Timothy no mostró sorpresa. En negó nada. En siquiera pareció temer haber sido descubierto. Escuchó con calma mientras el Dr. Harding describía los dibujos y las notas, asintiendo de vez en cuando, como confirmando la exactitud de las observaciones. No vas a contárselo a nadie, dijo Timothy cuando el médico terminó. No fue una pregunta ni una súplica, sino una afirmación, dicha con absoluta seguridad. ¿Y por qué no lo haría? Preguntó Harding, genuinamente curioso. El niño sonrió. Fue la primera expresión auténtica que Harding lo había visto. ¿Por qué nadie te creería? Respondió. ¿Y por qué tienes curiosidad por saber qué hacer después? El doctor comprendió que Timothy tenía razón en ambos puntos. Sus palabras sonarían como el delirio de un hombre quebrado por la guerra. Y lo más inquietante, Timothy había señalado algo que Harding apenas se atrevía a admitir. Sentía una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que quizá era el ser humano más peligroso que había encontrado en su vida. ¿Desde cuándo haces esto? Preguntó el médico. Desde los 5 años, tal vez antes, contestó Timothy con naturalidad. Empecé con insectos, luego ratones, después cosas más grandes. Y es interesante ver cómo reaccionan los distintos animales al mismo tratamiento. Y las personas que murieron. En cogio los hombres también fueron experimentos. Quería comprobar si reaccionaban igual que los animales. Lo hacen casi siempre. Pero entienden mucho mejor lo que les está pasando. Eso lo hace más interesante. Un escalofrío recorrió el Dr. Harding. ¿Qué planeas hacer ahora? El niño se lo pensó un momento antes de contestar. Necesito saber qué ocurre cuando haces daño a alguien que confía plenamente en ti. Alguien que no sospecharía nada hasta que ya es demasiado tarde. La implicación era clara. Timothy planeaba matar a sus propios tíos. Harding comprendió que tenía días, quizá horas, antes de que el niño ejecutara su plan.
Esa misma noche acudió al sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford, un hombre práctico que había servido con distinción en el ejercicio de la Unión, tenía poca paciencia para teorías, pero confiaba en el juicio de Harding. El médico presentó su caso con cuidado, basándose en hechos verificables más que en teorías psicológicas. Le mostró los dibujos y notas halados en la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes alrededor de Timothy, y reveló la amenaza directa contra Thomas y Sarah Caldwell. Era imposible ignorarlo. Aunque la mitad de lo que dice si cierto, dijo el sheriff, con gesto grave mientras examinaba los escalofriantes vestidos. No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo. Y estar listos para actuar si intenta algo. Juntos diseñaron un plan. Harding visitaría la granja como siempre, levando medicinas que, en apariencia, eran para el dolor de Thomas, pero que en realidad mantendrían a ambos tíos lo bastante sedados para impedir que Timothy los atacara fácilmente. El sheriff y sus hombres, veteranos catidos de la guerra, se colocarían en torno a la propiedad, listos para intervenir. La mañana siguiente, al llegar en su carreta, Harding sintió enseguida que algo no estaba bien. La granja estaba demasiado silenciosa. No se oyen galinas, en hay cerdos, en hay caballos. Un silencio que erizaba la piel. En la puerta apareció Timothy, inmóvil, con los ojos azules siguiendo cada movimiento del médico como un depredador. Tenía las mangas arremangadas y las manos recién lavadas, como si hubiera preparado para algo desordenado. Buenos días, Dr. Harding. Saludo con su cortesía habitual, pero había en su voz una vibración distinta, expectante. Lo estaba esperando. Dentro, Harding encontró a Thomas y Sarah en la cama, aparentemente dormidos. Pero el color gris de su piel y la respiración superficial le revelaron otra cosa. ¿Qué les diste? Preguntó sin apartar la vista de los cuerpos. Solo unas hierbas que recogí en el bosque, respondió Timothy con inocencia fingida. Hay tantas plantas interesantes por aquí. Algunas tienen propiedades muy útiles. El pulso de Thomas era débil pero estable. Sarah estaba inconsciente, aunque viva. Timothy había calculado bien. Los mantenía indefensos, pero no muertos. No ven a déspota en varias horas, dijo el niño con calma. Eso nos da tiempo de sobra para hablar sin interruptions. Lo que siguió fue una conversación que el Dr. Harding jamás olvidaría. Timothy habló de la muerte y la tortura con la fría precisión de un profesor de anatomía. Describió cada experimento con detalle, como si fueran lecciones. Mary Fletcher me enseñó que ahagarse es más lento de lo que la gente cree, dijo, acomodándose en una silla como quien se dispone a charlar de algo agradable. No es que se hundan sin más. Primero hay lucha, pánico, esos intentos raros de respirar, hasta que finalmente se rinden. Tuve que sujetarla bajo el agua casi 3 minutos. Harding sintió que la sangre se le helaba. ¿La sujetaste bajo el agua? Sí, asintió Timothy, con entusiasmo. Llegaba en el arroyo y le dije que había una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó, la empujé. No necesitaba mucha fuerza, pero peleó más de lo que pensé. Ahí descubrí que las personas tienen un instinto de supervivencia mucho más fuerte que los animales. ¿Y Henrik Larsson? Preguntó Harding, casi sin voz. Eso fue más complicado, admitió Timothy. No podía vencerlo con mis propias manos. Así que tuve que ser creativo. Sabía que revisaba las colmenas todos los jueves. Así que la noche anterior salté algunas piedras del risco. Luego recogí abejas en una bolsa de tela. Cuando él subió, lo estaba esperando. Le lancé la bolsa en la cara y grité que había un enjambre. Se asustó y retrocedió justo por donde había debilitado el board. La queda lo mató al instante.
como lo había calculado. Los ojos del niño brillaban con un delito frío al descubrirlo. ¿Why Jacob Mills? Preguntó Harding, temiendo la respuesta. Jacob fue el más interesante de todos. Dijo Timothy, adoptando el tono de un maestro que comparte su lección favorita. No lo mate rápido como a los otros. Dijo Timothy, saboreando cada palabra. Quería ver que pasaba si alguien moría lentamente durante varios días. Así que lo convencí de seguirme al bosque diciendo que había encontrado una familia de mapaches bebés. Se detuvo como disfrutando del recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por los animalitos imaginarios que no sospechó el peligro. Yo lo ayudé a bajar el pozo y luego moví los troncos y arbustos para tapar la entrada. Lo visité cada día durante 4 días, dando solo el agua suficiente para mantenerlo vivo, pero no para que recuperara fuerzas. El Dr. Harding comprendió entonces que el niño no hablaba de experimentos futuros. Tenía planes concretos, y esos planes incluían a las personas que dormían en la casa. ¿Qué piensas hacer con tus tíos? Preguntó directamente. La sonrisa de Timothy se ensanchó. La más genuina que Harding había visto jamás en él. Ahí es donde entras tú, doctor. Verás, todos mis experimentos han sido con personas que no sabían lo que ocurría hasta que era demasiado tarde. Pero tú eres distinto. Entiendes exactamente que soy y de que soy capaz. Eso te convierte en el sujeto perfecto para un nuevo tipo de estudio. Mientras hablaba, comenzó a moverse por la habitación, recogiendo objetos que Harding identificó de inmediato como armas improvisadas. Una cuerda del granero, un candelabro pesado, varios cuchillos de cocina. Los organizaba con la precisión de un cirujano preparando una operación. Quiero ver que hace alguien que sabe que va a morir. Cuando intenta salvar a quienes ama. Dijo Timothy, cada vez más emocionado. ¿Te sacrificarás para proteger a tus tíos? ¿Intentarás luchar? ¿Aunque sepas que ya lo he previsto? ¿O huirás dejándolos atrás? El tiempo de conversar había terminado. Harding sacó la pistola de su maletín y la apuntó al niño. Aléjate de los cuchillos, Timothy. Dijo con voz firme. Aunque el corazón le latía a toda prisa. El niño miró el arma con interés, no con miedo. Es un Colt Navy. ¿Verdad? Preguntó con tono casual. He visto imágenes en libros de la guerra. ¿Cuántas balas carga? 6, respondió Harding sin pensar, para inmediatamente lamentarlo. ¿Y cuántas personas intentas proteger? Replicó Timothy. Tu tío, tu tía, tú mismo, y los 3 agents que están afuera. Son 6 en total. Así que, aunque me desesperes, te quedarás sin munitions. El niño se acercó con calma, su voz tomando un tono casi hipnótico. ¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy? ¿Quieres descubrir si nací así o si algo me hizo así? ¿Quieres aprender a reconocer a otros como yo antes de que empiecen a matar? Cada palabra era cierta. Timothy sabía manipular la mente de las personas incluso cuando estas eran conscientes de ello. El enfrentamiento estalló cuando el niño tomó una cuerda, y se dirigió hacia su tío dormido. Harding se interpuso, pero Timothy se movió con una velocidad sorprendente, y lo abrió el brazo con un cuchillo oculto. La lucha fue breve, pero feroz. El niño peleaba como un animal acorralado, con precisión quirúrgica. Harding logró torcer la muñeca y hacerle solta el arma. Pero Timothy sacó otra joya de entre sus ropas. Estaba preparado. Había escondido cuchillos en distintos rincones de la casa. El estruendo de la peli hizo que el sheriff Crawford y sus hombres irrumpieran por la puerta trasera. Encontraron a Harding forcejeando con Timothy mientras Thomas y Sarah yacían inconscientes en la cama. Entre todos lograron reducir al niño. Cuando todo terminó, Timothy se sentó tranquilamente en un rincón, con la ropa rota, el rostro ensangrentado, pero los ojos on fríos y calculadores. No pudieron probar nada,
Dijo, mientras lo ataban, nadie creerá que un niño hizo todo esto. El sheriff lo miró con repulsión y fascinación a la vez. Quizás no respondió, pero intentar asesinar a tu propia familia es sufficient para encerrar, sin importar tu edad. Timothy sonrió con absoluta seguridad. No me colgarán, dijo. Soy demasiado joven. Y demasiado interesante. Alguien quiera estudiarme. Tenía razón en algo. Probar sus crímenes era casi imposible. Cuando el sheriff Crawford presentó la evidencia, los fiscales la descartaron como fantasias de un niño traumatizado. Las muertes se atribuyeron a accidentes y coincidencias. Pero el intento de asesinato de Thomas y Sarah era innegable. Tres oficiales lo habían visto con un cuchillo en mano. El sistema legal de 1867 no estaba preparado para un caso así. Demasiado joven para un juicio como adulto, pero demasiado peligroso para un orfanato. Tras semanas de debate, se llegó a un compromiso. Timothy Caldwell sería enviado al Hospital Estatal de Insanos de Missouri, en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados de la región. El Dr. Harding se ofreció a acompañarlo y pasó 3 meses allí, documentando cada detalle. De ese trabajo surgiría uno de los primeros estudios sistemáticos sobre la conducta antisocial en niños. Timothy se adaptó al hospital con la misma inteligencia calculadora que en la granja. Aprendió a imitar emociones y respuestas, engañando a parte del personal, que lo consideraba un niño en proceso de recuperación. Timothy lo robaba de forma convincing cuando hablaba de sus crímenes. Mostraba un remordimiento que parecía genuino y expresaba gratitud hacia quienes lo cuidaban. Pero el Dr. Harding observaba con atención. Aquello no era redención, era manipulación. Timothy estudiaba a las personas a su alrededor y había creado un auténtico catálogo de respuestas emocionales humanas, capaz de reproducirlas con una precisión escalofriante, sin sentir absolutamente nada. El sujeto demuestra notables habilidades cognitivas junto con una completa ausencia de respuesta emocional genuina, escribió Harding en sus informes. Ha aprendido a simular reacciones humanas con tanta destreza que engana a observadores casuales. Pero una observación prolongada revela que todo es un espectáculo artificial. Timothy entiende la felicidad como la cara que la gente pone cuando quiere que algo bueno continue, y la tristeza como el rostro que ponen cuando buscan ayuda. Pero nunca ha sentido ninguna de esas emociones. Lo más perturbador fue cuando el niño creyó haber ganado la confianza de Harding. Fingiendo interés por el método científico, empezó a compartir planes futuros, ideas que hacían que sus crímenes anteriores parecieran contenidos. Ha desarrollado escenarios elaborados para poner a prueba las respuestas humanas a diversas formas de tortura psicológica y física, escribió Harding de manera confidencial. Si le permite madurar y obtener recursos, probablemente se convertirá en uno de los individuos más peligrosos de la historia de América. Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció allí 18 meses. Durante ese tiempo ocurrieron varios incidentes extraños, todos con la marca de su estilo. 3 pacientes ancianos murieron por supuestos ataques cardíacos tras interactuar con él, aunque gozaban de relativa buena salud. Otros 2 jóvenes sufrieron caídas accidentales que parecían demasiado convenientes. Y algunos internos afirmaban que Timothy los visitaba de noche, quedándose de pie en silencio junto a sus camas, observándolos dormir. Incluso el personal comenzó a quebrarse. Varias enfermeras reportaron pesadillas recurrentes después de tratar con Timothy. 2 celadores pidieron ser trasladados, convencidos de que alguien los vigilaba constantemente, incluso cuando el niño estaba encerrado. La doctora Martha Fitzgerald, traída desde el este para reforzar el equipo, descubrió el secreto más inquietante. Timothy mantenía un diario. Convenció a una enfermera de que le diera papel y lápiz,
Bajo la excusa de que escribir sus pensamientos lo ayudaría a procesar sus emociones. El cuaderno parecía inocente, lleno de reflections infantiles sobre sus errors y su deseo de mejorar. Pero Fitzgerald, experta en técnicas psiquiátricas europeas, reconoció patrones ocultos. Descifró el texto y reveló la verdad. Timothy había desarrollado un sistema descifrado. Las entradas decodificadas no hablaban de arrepentimiento. Eran informes meticulosos sobre el hospital, su personal y sus rutinas de seguridad. No buscaba sanar. Estaba planeando su fuga. El día 47. La doctora F. cree que mis lágrimas de hoy fueron auténticas. Su respuesta indica mayor simpatía y menor sospecha. Estimó que necesitar 3 semanas más de actuación consistent para establecer suficient confianza y lograr contacto físico durante las sesiones. Tras el descubrimiento, reforzaron la seguridad y limitaron su contacto con el personal. Pero Timothy se adaptó como siempre. Redirigió su atención a memorizar los movimientos de los guardias, los horarios de traslado, cada punto débil de la institución. En el verano de 1868, Timothy Caldwell desapareció del Hospital Estatal de Missouri. El informe oficial concluyó que había escapado durante un traslado, pese a estar bajo constante vigilancia. Harding nunca lo creyó. Sabía que el niño había pasado meses preparando ese momento, que había manipulado incluso a los guardias más duros. Estudió a esa institución y a su personal durante año y medio, escribió Harding. Para cuando ejecutó su plan, conoce la mente de cada empleado mejor que ellos mismos. No fue un acto desesperado. Fue la culminación de una estrategia cuidadosamente ejecutada. En los meses y años posteriores, Harding empezó a recopilar informes de muertes sospechosas en todo el Medio Oeste. Accidentes demasiado bien escenificados. Animals torturados siguiendo patrones familiares. Apparitions de un niño que parecía demasiado servicial, demasiado maduro para su edad. La conclusión era aterradora. Timothy ya no era el niño de 8 años al que habían atrapado. Era más fuerte, más inteligente y, tras su estancia en el hospital, mucho más peligroso. Harding dedicó el resto de su vida a seguir estas pistas, llenando cientos de páginas con informes y reflections sobre la naturaleza del mal. Sus diarios privados, halados tras su muerte en 1891, contenían casos que probablemente habían sido obra de Timothy y preguntas que hoy siguen inquietando a los expertos. ¿Existen personas nacidas sin empatia, incapaces de distinguir entre el bien y el mal? ¿Puede un niño representar, por sí solo, el rostro más puro de la maldad? El nombre de Timothy Caldwell desapareció de los registros oficiales. Pero su sombra siguió rondando durante décadas, recordando a la historia que la inocencia de la infancia no siempre está garantizada. La graña Caldwell quedó abandonada tras la recuperación de Thomas y Sarah. Ninguno de los dos pudo soportar permanecer en el lugar donde, durante casi 2 años, habían albergado sin saberlo a un asesino. Con el tiempo, la propiedad pasó al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890. Sin embargo, los residentes locales evitaron esa tierra durante generaciones. La cueva donde Timothy realizó sus experimentos fue celada por el sheriff Crawford poco después del arresto del niño, pero su ubicación jamás se olvidó. La leyenda local decía que el sitio estaba maldito, y que los animales se negaban a pastar en los alrededores. En 1923, la hija del Dr. Harding donó sus diarios a la Sociedad Histórica de Missouri, convencida de que el valor científico de aquellas observaciones superaba lo perturbador de su contenido. Hoy permanecen en los archivos, accesibles únicamente a investigadores que demuestran un interés académico legítimo en el desarrollo de la psicología. Thomas y Sarah Caldwell jamás hablaron públicamente de su experiencia con Timothy. Vivieron el resto de sus vidas bajo nombres falsos,
aparentemente temerosos de que el niño, o quizá el hombre, regresara algún día para terminar lo que había comenzado. Sarah Murillo en 1889. Thomas la siguió en 1894. Ninguno de los dos dejó descendencia. En su último diario, escrito días antes de morir en 1891, el Dr. Harding reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso. He pasado 24 años intentando comprender que representaba Timothy Caldwell. Y temo haber llegado a una conclusión inquietante. Timothy no fue una aberración. Fue un vistazo a lo que los seres humanos pueden convertirse cuando les arrebaten las limitaciones morales y emocionales que consideramos fundamentals. Si sobrevivió hasta la adultez, entonces en algún lugar de América camina un hombre que entiende la psicología humana mejor que cualquier profesional, que manipula con habilidad sobrehumana y que ve al resto de la humanidad como meros sujetos de experimentación. La historia de Timothy Caldwell nos recuerda que el mal puede presentarse con rostro de inocencia, y que nuestras ideas sobre la infancia y la naturaleza humana quizá son peligrosamente ingenuas. El caso obliga a enfrentar preguntas incómodas. ¿Existen individuos nacidos sin empatia ni conciencia? ¿Podría ser Timothy la prueba viviente de ello? ¿Qué opinas tú de esta historia? ¿Crees que todo salió a la luz? ¿O acaso hubo más en el destino de Timothy Caldwell de lo que dicen los registros oficiales? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas sobre este inquietante capítulo de la historia americana. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campanita de notifications y compártelo con alguien que adore los misterios tan oscuros y complejos como este. Recuerda, la verdad suele ser más aterradora que la ficción, y la historia guarda secretos que siguen desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo video.